સાહેબ સિરિયલ નંબર 2 ને 3 જે છે ને એ મોડિફિકેશન માટેની છે અને 3 ને 4 ને 5 છે ને એ એન્ટિસિપેટરી બિલ છે. 4 એ 4 માં સાહેબ રિપ્લાય હમણાં આવે જ છે. હું સબમિટ કરાવી દઉં સામેવાળાને સર્વ કરી. Okay, sir, yes, sir, okay, sir, yes, sir, in this matter we are in this matter I am appearing for the complainant lordship, original complaint. Today I am submitting my written statement lordship to oppose the bail application. Please. Okay, sir, AD Patel. आगे सर सरकारी ऑफिस से पीए आगोतरा जमीन लीजिए सर पर तपास करिए पीडीवी का आएगी ऑफिस से हमारे वेज सरकारी ऑफिस से पीए सरकारी जमीन पीडीवी रजी कर दो हाँ सर फोन तो नहीं लगा था एपिसोड में अच्छा सर ओके से हमारे ओके से क्लियर आपको स्पेशल पीपीसी से क्लियर लिखा है स्पेशल पीपीसी क्लियर लिखा है ओके से आरआर पुरोहित सरकारी ऑफिस से पीएम सरकारी पीएम सरकारी ऑफिस से टिकट बुरा सरकारी टिकट बुरा से राठौर एमओ वाला ऑफिस से यूएस सा ऑफिस से यूएस सा विजय सिंह आनंद बाड़ अभी Yes, स्पेशल पीपीसी आशुतोष त्रिपाठी स्पेशल पीपीसी आदिवासी बने पुलिस घटना है
अमित भटनागर, सुमित भटनागर, प्रदीप श्रीनिवासन, विजय अग्निहोत्री, चिराग गड़ा, नीरज सेठ, वकील से पीके पटेल, वकील से एम नायक, वकील से आरजी आहूजा, एसर पीपी से एमडी का सरकारी नोटिस से पीएम दिल्ली, एसर पीपी से आरती काननी, अंकुर पटेल, टीनाबेन पटेल, वकील से पीआर सजीव, માં સાહેબ લિસ્ટ માટે છે એવું બતાવે છે, હું મંગાવી લઉં છું ડોક્યુમેન્ટ્સ. અને લાસ્ટ ટાઈમ પેલા ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન એક્યુઝ નંબર 2 ની રિજેક્ટ થયેલી છે હમણાં રિસન્ટલી. સાહેબ ચેક કરવું પડશે. અને સાહેબ થઈ છે. અચ્છા, એટલે હાઈકોર્ટમાં સાહેબ હું ચેક કરાવડાવી લઉં, કાં તો એ લોકોને સ્ટેટસ મૂકવાનું કેવું પડશે. એ મારા ખ્યાલથી સાહેબ ત્યાંથી બરોડાથી આવે છે એડવોકેટ. અચ્છા, અને સાહેબ એમાં છે ને ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન જે ત્યાં આગળ કરી હતી બરોડા કોર્ટમાં, એનું શેડ્યુલ ઓફેન્સનું બી કેસ આવ્યો નથી. હું નંબર એમાં સાહેબ નોટ કરી લઉં ખાલી, બરાબર? એ મને નંબર આપજો ને ખાલી રિવિઝન. 9 मार्च, કમ્પ્લેટ હું મંગાવી લઉં સાહેબ. सरकारी नोटिस से पीएम दिल्ली, राकेश अग्निहोत्री, એમાં એક્ઝેમ્પશન આપો. રાકેશ આશા અને સુનિલ અને તીક્ષિત. અને સર નિશાબેન ને આજે લાયા છે તો એમને વીપી માં સહી લેવી. નિશાબેન ને આજ લાયા, એમાં વીપી ફાઇલ કરી દો.
अशोक देवीलाल शर्मा। अशोक देवीलाल शर्मा। એમાં સાહેબ ક્લાયન્ટે એવું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું છે, એમના બીજા વકીલ એમને રોકેલા છે, મને કામગીરી કરવાની ના પાડી સાહેબ ઓરલી, પણ મેં તૈયાર રાખી છે પુરસીસમાં એમની સહી લેવાની છે છૂટા થવા માટે. એમાં સાહેબ વોરંટ લગભગ ચાલુ છે. બીજી મેટરમાં સાહેબ 7 તારીખે એક રાખે, 7 તારીખે બીજી મેટરો રાખી છે, એમાં વોરંટ કન્ટિન્યુ એટલે આવશે સાહેબ. મોબાઈલ साहेब विकास सिंह राजपूत, चिमन सिंह सरकारी वकील से पीएम सीमा कपूर, रमन कपूर, लेनिस अंजना बंसल, सात मार्च सरकारी वकील से पीएम त्रिवेदी, चेतन कुमार जोशी, वकील से बीबी चौधरी, वकील से एसपी कमारा, અરજી આપી સાહેબ એક્ઝામ્પશન. હા આવો સાહેબ. संजय परमार, वकील से डीए झाला, मौजूद भी चाहिए, तापस गोविंद राम पद्मनाभ मुरली मनोहर, काशीनाथ काशीनाथ संजय,
એમાં સાહેબ હાઈકોર્ટ થી આવે છે સાહેબ 3 વાગે જ લાગી જશે જી કારણ કે હાઈકોર્ટ થી આવે એક તો જેલમાં છે. એક જેલમાં છે સાહેબ. પેલા ફિરોજ જેલમાં છે અને બીજા 2 જણને મૂકેલી છે. મિહિરભાઈ શાહ. અચ્છા એમાં પીપી માં સહી કરે મૂકી દો સ્પેશિયલ મિનિસ્ટર બીએન લીબર છે. સિરાજભાઈ પરમાર. સિરાજભાઈ પરમાર. તાહિર દોલાન. અકુલ વેપારી. અલ્તાફ શેખ. વસીમ મિયા શેખ. સાकिबભાઈ વેપારી. અનસ વેપારી. અકબર શાહ ફકીર. તૌફીક વેપારી. મુનાફભાઈ વેપારી. માजिद खान पठान. अफजल अहमद अल्फा जैन. इमामुद्दीन शेख. इद्रिस मलिक. मोहम्मद अली वेपारी. આમાં એક ડેટ ખાલી માંગે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ છે ડિસ્ચાર્જ અરજી આપી છે. ડિસ્ચાર્જ અરજી આપી છે એટલે એક ડેટ છે. સાહેબ અમુક એવું છે કે 4 નંબર જે વસીમ છે એનો કોઈ વ્યાખ્યામાં રેગ્યુલર મેડિસિન ડિસ્ચાર્જ આપવાની છે. એટલે સાહેબ વીકનો ટાઈમ આપો ને આજે સર બીપી આજે ફાઇલ કર્યું કેટલા માટે એમાં નથી એટલા માટે થાય છે અઠવાડિયું સર ટાઈમ છે 2 દિવસનો ટાઈમ છે વધારે નહીં સર 2 દિવસનો ટાઈમ થઈ ગયું છે 2 દિવસમાં રિક્વેસ્ટ છે અત્યાર સુધી સબ કસ્ટડી નથી થતો એટલા માટે અકુલભાઈ વેપારી. આ કસ્ટડી એના આગળ એમને પણ લઈ આવો એમને જો વકીલ મૂકવાના ના એનો નહીં સર મતલબ 2 દિવસનો ખાલી ટાઈમ ઓપ્શન લેજો એક રિક્વેસ્ટ છે અહીંયા હા મને સર એમાં રોકશે સાહેબ કયો રોકશે એ હા હા કઈ વાંધો નહીં ખાલી એક રિક્વેસ્ટ છે 1-2 દિવસની ડેટ આપણે ડિસાઈડ ખાલી એક નાની રિક્વેસ્ટ છે સાહેબ એમને વકીલ સિક્યુરિટી માટે આપો સાહેબ એમાં 2 દિવસની આપો ભલે સરકારી વકીલ જે રાહત આપે પ્રમાણે એટલે 2 દિવસ સાહેબ કે આમાં અમે તૈયાર થઈ જશે એમાં અમને વાંધો નહીં કે સરકારી વકીલ આપો સાહેબ એમના કઈ વાંધો નથી એટલે 2 કે 3 દિવસ મને ભલે અરજી આપો વાંધો નહીં થઈ જાય કે થઈ
પછી ચેન્જ થાય રોકીને ચેન્જ થાય પછી રોકી પછી ચેન્જ થાય સર સાહેબ સમજાવી દીધું હા કે હા કે છે વાંધો નહીં સર હા કે છે પછી ચેન્જ હા કહી દે સર હા કે છે સર ના નહીં કે છે કે વાંધો નહીં પછી એમને જે યોગ્ય લાગે અત્યારે તો સરકારે પણ રાહત મળતી એમાં કરે પછી ભલે એ તો ચેન્જ કરી લેશે સાહેબ એમાં કઈ વાંધો નથી સાહેબ અત્યારે કરી તો વાંધો નહીં પ્લીઝ ઓબલાય છે ઓબલાય ભાઈ વિથ પરમિશન જોડે વાત કરવાની છે કસ્ટડીમાં છે પછી પ્લીઝ સર કયો નંબર છે? 2 અને 3 એમને 100 રિપ્લાય આવી ગયા છે 100 કરીને મૂકી દઉં આવે એટલે આમ તો સાહેબ સીબીઆઈ માં પેલું જમા કરેલા હતા જે તે વખતે લગાઉનો ઓર્ડર છે ને એમાં બી એવી રીતના છે આમ એટલે સાહેબ આપી ના સીબીઆઈ માં જમા કરાવી સીબીઆઈ ને બી પાર્ટી બનાવી અગાઉની એપ્લિકેશન
ચાર અને પાંચ. સર આજે રિપ્લાય માટે હતું. રિપ્લાય આવી ગયો? સર રિપ્લાય આવી ગયો છે, કાલ રાખી લઈએ સર. યસ સર. યસ. એક માટે રિક્વેસ્ટ કરું, બીજી મેટર્સ છે નહીં. યસ સર. ઓકે. પીપીટી ફીડબેક રાખો ને સાહેબ, સિનિયર આવે છે. એફિડેવિટ આવી ગઈ છે. આ કામના અરજદાર ઉપર ટોટલ સાહેબ 5 ગુના છે. 3 વસ્ત્રાપુર, 1 નિકોલ અને 1 સીઆઈડી ક્રાઇમમાં. એમાં સાહેબ નિકોલમાં એરેસ્ટ બતાવ્યા નથી, એટલે આગોતરા જામીન અરજી છે સાહેબ. સમગ્ર હકીકતમાં સાહેબ આર્ચર કેર કંપનીમાં ફરિયાદી તથા તેમના ભાણિયા મળી કુલ 25,000 લેખે 75,000 રોકડાનું જણાવેલ સાહેબ. ફરિયાદીના તથા ભાણીના કુલ રૂપિયા 234 લેખે રોજના 6 માસ સુધીના નાણાં મળેલ છે સાહેબ. આમ તેમને પ્રત્યેકને 40,000 થી વધુ નાણાં મેળવેલ છે. આમ તેમના કહેવા પ્રમાણે રોકેલ નાણાં કરતા વધુ રકમ મેળવેલ છે. આમ તેમને નુકસાન થયેલ નથી. ભાણિયા પ્રજ્ઞેશ તથા મોનાબેન માત્ર ફરિયાદી અમિતભાઈને ફરિયાદ કરી છે સાહેબ. ટોટલ સાહેબ ફરિયાદીઓ છે એક જ છે. આ 4-5 ગુનામાં ફરિયાદી એક જ છે સાહેબ. નવેમ્બર 2000 થી સાહેબ આ કામના જે અરજદાર છે એ નેપાળ ખાતે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં હતા સાહેબ. ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી જે સાહેબ એ નેપાળ જઈને તપાસ કરીને આવેલી છે સાહેબ. જીપીઆઈડી એક્ટ સાહેબ આમાં લાગુ પડતો નથી, કારણ કે સાહેબ
થાપણ અને ડિપોઝિટની વ્યાખ્યા બંને સાહેબ અલગ વસ્તુ છે. અને આ જે આર્ચર એ થાપણ રૂપે જમા કરેલી રકમ છે. ડિપોઝિટ જે તે કંઈ નથી સાહેબ. આ કામના અરજદારની સાહેબ ક્રિમિનલ પરચુરણ અરજી નંબર 237 થી 240 2023 થી સાહેબ રેગ્યુલર જામીન અરજી આપ નામદાર કોર્ટમાં કરેલી, જે નામદાર કોર્ટે સાહેબ 2/2/2023 ના રોજ સાહેબ રિજેક્ટ કરેલી છે. આ ગુનામાં સાહેબ આ કામના આરોપીને એરેસ્ટ બતાવેલ નથી સાહેબ. એટલે સાહેબ યોગ્ય રકમના જામીન ઉપર આગોતરા જામીન મંજૂર કરવા માટે નામદાર કોર્ટને નમ્ર છે. નિકોલ પોલીસ સ્ટેશન નો ગુનો સાહેબ એન્ટિસિપેટરી બેલ છે. ફેક્ટ્સ નામદાર કોર્ટને ખબર છે, વધારે કરતો નથી. ટોટલ સાહેબ આ ગુનામાં એમને 3 કંપનીઓ ખોલેલી. એ નેપાળ ગયેલા, નેપાળ ભાગી ગયેલા, ત્યાંથી અટક કરીને લાવવામાં આવેલા છે. 3 ગુનામાં એરેસ્ટ છે. આ ગુનામાં ધરપકડ બાકી છે સાહેબ. એન્ટિસિપેટરી બિલ ના મંજૂર કરવાનું, નોટ ટેનેબલ ઇન આઈ એક્ટ. હાજી, એરેસ્ટ હવે કરવાની છે. ટ્રાન્સફર વોરંટ લેવાનું બાકી છે. આજે આપી દઉં એપ્લિકેશન. આ ઓલ્ડ એક જ બાકી છે. 3 એરેસ્ટ કર્યા હતા. સેમ આઈઓ ઇન્ચાર્જ સર, સેમ આઈઓ ઇન્ચાર્જમાં હતા. પેલા 3 આઈઓ જુદા, 3 ગુનાના આઈઓ જુદા. ના એવું નહીં સાહેબ. ના સાહેબ, ધરપકડ કરવા માંગતા નથી. એનું ટ્રાન્સફર વોરંટ માટે એપ્લિકેશન આપેલી, પરંતુ પછી એ જ સાહેબ, એ જ. પણ સાહેબ એ આઈઓ જુદા હતા, ગુનો જુદો. તમામ તપાસ સાહેબ સીઆઈડી ક્રાઇમ કરી રહી છે અત્યારે હાલમાં સાહેબ. હાજી 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 આવ્યો ભાઈ. એ 3 ગુનાના સાહેબ આઈઓ જુદા હતા. પહેલા જે હાલના જે આઈઓ અત્યારે આ ગુનાના આઈઓ છે, એ વખતે ઇન્ચાર્જમાં હતા. એક જ દિવસ પૂરતા, જે છેલ્લા દિવસે એમને પ્રોડક્શન. પછી આ બીજો ગુનો છે. બીજા ગુનામાં એમને એરેસ્ટ કરવાના બાકી છે. એટલે ધરપકડ બાકી સાહેબ. એટલા ટ્રાન્સફર વોરંટ હા, એગ્રી સાહેબ. પણ એ સાહેબ એ ઇન્ચાર્જમાં હતા એક જ દિવસ પૂરતું. નામદાર કોર્ટે જે ટ્રાન્સફર વોરંટ થી આપ્યા એમને, એ 3 ગુનામાં આપ્યા. એ જે આઈઓ હતા એ બીજા હતા. આ ગુનામાં ટ્રાન્સફર મારે લેવી જ પડે સાહેબ નામદાર, કારણ કે આઈઓ જુદા છે. સીધા એમાંથી એમાં નામદાર કોર્ટની પરમિશન સિવાય એરેસ્ટ બતાવી જ ના કરે. એટલે એમાં નામદાર કોર્ટની સાહેબ કસ્ટડી માંગવી જ પડે સાહેબ. હા, જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં સર ફરીથી રિપીટ કરું સર, જે આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં નામદાર કોર્ટે આપ્યા, જ્યારે બી આ લઈને આવ્યા 1 વોરંટ, ત્યારે 3 ગુના જે આઈઓ તપાસ કરતા હતા એમની પાસે હતા. પછી નામદાર કોર્ટને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં એને લીધો. પછી જે આઈઓ તપાસ કરતા હતા
પણ એ ઇન્ચાર્જ એક જ દિવસ પૂરતા રહેશે. ના સાહેબ એવું નહીં, એરેસ્ટ કરવાના બાકી સાહેબ. પણ ના સાહેબ એ પછી નામદાર કોર્ટની જરૂરી છે કસ્ટડીમાં ગયા વિધાઉટ પરમિશન. એ સાહેબ ટ્રાન્સફર વોરંટ લેવા આવેલા હતા. મેં પ્લીઝ ઓનર આ કમે સાહેબ હાલના અરજદારો ઉપર સૌ પ્રથમ મહેસાણા શહેર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એપ્લિકેશનની કલમ 307, 504, 506(2), 147, 148, 149,
અને સાહેબ જીપી એક્ટની કલમ 105 સાહેબ ગુનો સાહેબ દાખલ થયેલો. ત્યાર પછી સાહેબ તપાસ કરનાર અમલદારે પુષ્ટિટોક મુજબનો સાહેબ વધારો કરી અને સાહેબ આ કામે સાહેબ ગુનો દાખલ કરેલો સાહેબ. હવે સાહેબ આ કામે સાહેબ સૌ પ્રથમ સાહેબ જે 307 અંતર્ગત સાહેબ ગુનો સાહેબ જોવામાં આવે સાહેબ, તો સાહેબ જે ગુનો બન્યો એ ગુનાના સાહેબ ફરિયાદી સજ્જનબેન ઠાકોર એ પોતે પણ સાહેબ એક મહેસાણા સાહેબ મોટા બુટલેગર છે સાહેબ. અને સાહેબ આ લોકોને સાહેબ અગાઉ અદાવતો સાહેબ ચાલતી આવતી હતી. અને સાહેબ એ ફરિયાદી સાહેબ પોતે ગુનાહિત ઇચ્છા ધરાવતા હોવા છતાં એના પર સાહેબ સમથિંગ 50 થી 100 જેટલા ગુના હોવા છતાં સાહેબ એમની સામે કોઈ કાર્યવાહી સાહેબ કરવામાં આવેલ નથી. અને સાહેબ એમના પ્રેશરના કારણે સાહેબ હાલના અરજદારો પર ખોટી રીતે ગુસ્કીટોક દાખલ કરવામાં આવી સાહેબ. હવે સાહેબ આ કામે સાહેબ જે ગુનાઓ સાહેબ બતાયા ટોટલ સાહેબ બધા આરોપીના સાહેબ 18 સાહેબ ગુના બતાયા. મોટાભાગના સાહેબ જે ગુનાઓ ખરા 14 થી 15 ગુનાઓ એ સાહેબ 2019 થી સાલ પહેલાના છે સાહેબ. બીજું સાહેબ અહીંયા 18 પૈકી સાહેબ 14 ગુનાઓ સાહેબ ફેસલ થઈ ગયેલા છે સાહેબ. હવે સાહેબ હું હાલના સાહેબ અરજદારની વાત કરું તો સાહેબ અરજદાર નંબર 1 દિલીપજી એમના પર સાહેબ ટોટલ 7 ગુના સાહેબ એફિડેવિટ સાહેબ બતાવવામાં આવેલા સાહેબ એફઆઈઆર માં સાહેબ એફિડેવિટની અંદર. આ સાથે સાહેબ મેં જામીન અરજી દાખલ કરી એની અંદર 7 જે કેસ સાહેબ 7 ચુકાદાની સાહેબ મેં સાહેબ કોપી સાહેબ રજૂ કરી 5 ચુકાદાની. એમાં સાહેબ અરજદાર નંબર 1 સાહેબ 7 પૈકી સાહેબ 5 ગુનામાં સાહેબ નિર્દોષ છૂટી ગયો સાહેબ. 2 ગુના સાહેબ પેન્ડિંગ છે સાહેબ. સાહેબ એક પણ ગુનામાં સાહેબ તકસીરમાં ઠરાવવામાં આવેલ નથી. સાહેબ વાત રહી સાહેબ અરજદાર નંબર 2 એના ઉપર સાહેબ ટોટલ સાહેબ 6 કેસ સાહેબ જણાવવામાં આવેલા છે સાહેબ. અને સાહેબ 6 પૈકી 2 કેસમાં સાહેબ નિર્દોષ છૂટી ગયેલ છે સાહેબ. અને સાહેબ 4 કેસ પેન્ડિંગ છે સાહેબ. અને જે અરજદાર નંબર 3 રહ્યા એના પર સાહેબ ફક્ત એક જ કેસ અને સાહેબ કેસ પેન્ડિંગ છે સાહેબ. એ સાહેબ ત્રણેય અરજદારો ઉપર અત્યાર સુધીમાં સાહેબ એક પણ સાહેબ ગુનો સાહેબ સાબિત થયેલ નથી સાહેબ. અહીંયા જે હાલના કામે સાહેબ જે એફઆઈઆર દાખલ થઈ 307ની એની અંદર પણ સાહેબ જોવામાં આવે સાહેબ તો સાહેબ જે મુખ્ય આક્ષેપ સાહેબ કરવામાં આવ્યો સાહેબ આરોપી નંબર 1 દિનેશજી હવેલી ઉપર. અમો સાહેબ બનાવ સ્થળે હાજર હતા ને તેમ છતાં અરજદાર નંબર સાહેબ આરોપી નંબર 1 દિનેશ હવેલી અમારા મામા થતા હોય આ કામે સાહેબ તમામ સાહેબ અમને સાહેબ સંડોવી દીધેલ સાહેબ. હાલના સાહેબ અમો અરજદારો ઉપર ઈજા પામનારને કોઈ વાઇટલ પાર્ટ ઉપર સાહેબ ઈજા કરવાનો સાહેબ કોઈ આક્ષેપ નથી. ઈજા પામનાર સાહેબ ડિસ્ચાર્જ છે સાહેબ. અને સાહેબ હાલના અરજદારો 20/1/22 સાહેબ કસ્ટડીમાં છે સાહેબ. એટલે સાહેબ એક વર્ષ ઉપરાંત સાહેબ કસ્ટડીમાં છે સાહેબ. તમામ સાહેબ અરજદારો 23, 24 અને સાહેબ 30 વર્ષની ઉંમરના સાહેબ. અને સાહેબ મહેસાણાના સ્થાનિક સાહેબ રહેવાસી છે સાહેબ. અને અરજદાર નંબર 1 ના મધર ફાધર સાહેબ હયાત નથી અને ઓનલી ફોર સાહેબ પત્ની અને 2 બાળકો. અરજદાર નંબર 2 ના સાહેબ ખાલી મધર ફાધર અને સાહેબ જે નંબર 3 રહ્યા એના પર સાહેબ ફાધર હયાત નથી ઓનલી ફોર સાહેબ મધર. એટલે સાહેબ હાલના સાહેબ અરજદારો સાહેબ સ્થાનિક મહેસાણા રહેવાસી સાહેબ ટ્રાયલ સાહેબ હાજર રહેશે સાહેબ. એટલે સાહેબ આ જે સાહેબ ગુનાઓ સાહેબ દર્શાવેલ છે સાહેબ એ તમામ સાહેબ ગુના મેં કોપી સાહેબ રજૂ કરી એ સાહેબ ધ્યાને લે સાહેબ. હાલના સાહેબ અરજદારનો સાહેબ જામીન ઉપર સાહેબ મુક્ત કરવા સાહેબ નામદાર કોર્ટના નમ્ર વિનંતી. સાહેબ 3 અરજદાર નંબર 1 અને 2 એની ચાર્જશીટ ફાઇલ થયા પછીની આ પહેલી જામીન અરજી. અરજદાર નંબર 3 ઠાકોર જય ઉર્ફે પિન્ટુ ભૂપતજી એને ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ એ પહેલા ચાર્જશીટ ફાઇલ થયા પછી પણ આપ નામદાર કોર્ટની અંદર જામીન અરજી મૂકેલી હતી જે જામીન અરજી આપ નામદાર સાહેબે રિજેક્ટ કરેલી હતી તારીખ 19/7/2022 રોજ. એટલા માટે એ જે જામીન અરજી જે અરજદાર નંબર 3 છે એના માટેની સક્સેસિવ જામીન અરજી થઈ છે જેની ઉપર માત્ર એક જ ગુનો હતો. એક ગુનો પાસ્ટનો અને એક આ ટ્રિગરિંગ ઓફેન્સ એવી થઈને 2 ગુના થયેલા હતા. એટલે સક્સેસિવ જામીન એપ્લિકેશન હોય કોઈ ચેન્જ ઓફ સર્કમસ્ટન્સીસ મારા લર્નેડ ફ્રેન્ડ બતાવી શક્યા નથી અને એટલા માટે એના પૂરતી જામીન અરજી ટકવા પાત્ર નથી આરોપી નંબર 3 અરજદાર નંબર 3 ઉપર. સાહેબ જ્યાં સુધી મારા લર્નેડ ફ્રેન્ડે કીધું કે ફરિયાદીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે પણ ગુનાહિત ઇતિહાસ અને આ જે બનાવ બન્યો છે એ બંનેને દૂર સુધી લાગે વર્ગે નથી. જ્યારે આ ફરિયાદની અંદર ફરિયાદીના કન્ટેન્શન જે ફરિયાદી સજનબેન કરીને જે છે સજનબેનના દીકરાને અડધી રાત્રે આ આરોપી નંબર 1 દિનેશ હવેલી તથા
આ જે એના રિલેટિવ્સ થાય છે એ બધાએ ભેગા થઈને તલવાર, ધાર્યું, ચપ્પુ અને ધોકા જેવા તીક્ષ્ણ અને ઘાતક હથિયારોથી ભેગા થઈને ફરિયાદીના દીકરા ઉપર, દીપકજી ઉપર હુમલો કરવામાં આવેલો છે. અને એ આખી વ્યથા જે છે એ ફરિયાદની અંદર દર્શાવવામાં આવેલી છે. સાથે સાથે નજરે જોનાર જે સાહેદો છે એમણે પણ આ વાતને સમર્થન કરેલું છે. સાહેબ, પેજ નંબર 3 જે FIR નું છે, હાલના અરજદાર થશે. FIR ની અંદર ટોટલ 6 આરોપીઓને દર્શાવવામાં આવેલા છે આરોપી તરીકે. એમાંથી નંબર 2, 4 અને 5 એ આપ સાહેબની સમક્ષ છે. નંબર અરજદાર નંબર 1 ઠાકોર દિલીપજી જે છે એ જે તે વખતે એના હાથમાં ચપ્પુ હતું જ્યારે બનાવ બન્યો ત્યારે. અરજદાર નંબર 2 ઠાકોર સંદીપજી છે એના હાથમાં ધાર્યું હતું જ્યારે બનાવ બન્યો ત્યારે. અને અરજદાર નંબર 3 ઠાકોર જય જે છે એના હાથમાં ધોકો હતો, જેની સક્સેસિવ બેલ એપ્લિકેશન છે. અને 3 જણાએ શું રોલ ભજવેલો છે આ ફરિયાદની અંદર એ સાહેબ પેજ નંબર 3 ની અંદર મિડલના ભાગમાં દર્શાવેલું છે. ખાલી હું 3 લાઈન છે, નામદાર કોર્ટ જો પરમિટ કરે તો હું વાંચવા માંગીશ. દીપકને પૂછતા તેને અમોને કહેલ કે હું પાર્લર બંધ કરી ઘરે આવતો હતો. તેવામાં રસ્તામાં ઠાકોર દિનેશજી ઉર્ફે હવેલી તથા તેના 3 ભાણિયા નામે સંદીપ કલર, હાલનો અરજદાર છે, તથા બાદલિયો તથા લાલો ઉર્ફે ભાણો, એ પણ હાલનો અરજદાર, તેમજ સરતાનપુર ખાતે રહેતા ઠાકોર પિન્ટુજી, એ પણ હાલનો અરજદાર, તથા ભૂરીઓ એ રીતેના ભેગા મળી મને રોકી ઘેરી લીધેલ. અને તેઓ પૈકી ઠાકોર દિનેશજીના હાથમાં ખુલ્લી તલવાર, તેમના ભાણિયા કલરિયા પાસે ધાર્યું અને બીજા બંને ભાણિયા પાસે ચપ્પા જેવું તીક્ષ્ણ હથિયાર અને સરતાનપુર વાળા પાસે વિનુજી તથા ભૂરીઓ લાકડાના ધોકા સાથે મને ઊભો રાખી મને અગાઉ થયેલ ઝઘડા બાબતે એની અદાવત રાખી મને જેમ તેમ ગારો બોલવા લાગેલા. જેથી મેં આ ઠાકોર દિનેશજીને ગારો બોલવાની ના પાડતા અને મને ઘરે જવા દેવાનું કહેતા ઠાકોરજી દિનેશજી એકદમ ઉશ્કેરાઈ ગયેલ. તેના હાથમાંની ખુલ્લી ધારવાળી તલવાર લઈ તને તો આશે મારી નાખવાનો છે એવું કહી મારા માથાના પાછળના ભાગે ઘા મારેલ. જેથી મને માથાના પાછળના ભાગે ઈજા થતા હું નીચે પડી ગયેલ અને તેઓનું ઉપરાણું લઈ તેઓના ભાણિયા કલરિયો, બાદલિયો અને લાલા ભાણા, એ હાલના અરજદાર છે, એ મને પોતાની પાસેના ચપ્પુથી મને હાથે તેમજ શરીરના ઈજાઓ કરેલ અને તેઓની સાથેના સુલતાનપુરાવાળા પિન્ટુ, ઠાકોર તથા ભૂરીઓ તેમજ તેઓની પાસેના ધોકા વડે મને માર મારેલ છે. So this is how the entire incident had taken place, wherein the applicants have played a vital role. જ્યાં સુધી સાહેબ જે મારા લર્નેડ ફ્રેન્ડ એક રજૂઆત કરેલી છે કે ઈજા પામનાર ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયા છે, પણ સાહેબ એ વાત પણ જોવી રહી કે 13 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુઅસ 13 દિવસ સુધી એમને ઇન્ડોર પેશન્ટ તરીકે ટ્રીટ કરવામાં આવેલા છે. ડોક્ટર જે છે, ડોક્ટર નિલેશભાઈ, એ નિલેશભાઈના નિવેદન જોતા જ્યારે આ બનાવ બન્યો એ પછી જ્યારે એમને હોસ્પિટલ લઈને આવ્યા ત્યારે અલગ અલગ જગ્યાએ 51 જેટલા ટાંકા એમને આવેલા હતા, જે વિક્ટિમ દિલીપજી છે એને. સાહેબ એમના સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે એવું પણ છે, જે નિલેશ દીક્ષિતના સ્ટેટમેન્ટ તારીખ 25/1/2022 રોજનું જે સ્ટેટમેન્ટ નોંધાયેલું છે એમાં એવું પણ આવે છે કે આ બનાવ બન્યા પછી પણ જે દીપકજી જે છે વિક્ટિમ, એ રૂટીન કોર્સ પ્રમાણે જે એમની નિત્યક્રિયા કરવાની હોય એ પણ કરવા માટે હવે અસક્ષમ છે, જે એમને તકલીફો થાય છે એવું આ નિવેદનની અંદરથી પણ મળી આવે છે. સાહેબ આ જે હથિયારો ને એ બધું એમની જોડેથી સેક્શન 27 પ્રમાણે કબજે કરવામાં આવેલું છે આ 3 અરજદાર પાસેથી. સાહેબનો એમનો રોલ જોતા સાથે સાથે એમનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ જોવામાં આવે તો અરજદાર નંબર 1 એમની સામે 7 ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા હતા અને આ ટ્રિગર ઓફેન્સ 307 નો એ પણ સાથે સાથે એટલે ટોટલ 8 ઓફેન્સનો ઇતિહાસ જોવામાં આવે તો 323, 324, 325, 326, 365 જેવા સિરિયસ ઓફેન્સીસની અંદર હાલના અરજદાર ઇન્વોલ્વ છે. નંબર 2 સંદીપ જે છે એની સામે અગાઉ 5 ઓફેન્સ હતા, ટ્રિગર ઓફેન્સ તેને ટોટલ 6 ઓફેન્સ રજીસ્ટર થયેલા છે, એ પણ 325, 323, 324 મુજબના છે. અને પિન્ટુ જે છે જેની સક્સેસિવ બેલ એપ્લિકેશન છે એને અગાઉ એક ઓફેન્સ 325 નો નોંધવાયેલો હતો અને આ જે 307 નો ટ્રિગર ઓફેન્સ થયો એ પ્રમાણે 2 ઓફેન્સ રજીસ્ટર થયેલા છે. જે નામદાર લેટેસ્ટ જે સંદીપ ઓમપ્રકાશ ગુપ્તાનું ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટનું જે જજમેન્ટ છે
એની અંદર પણ આ કેસ ચોક્કસ ફોલ થાય છે, કારણ કે 2001-2019 પછી પણ આ જે ઇતિહાસ છે એની અંદર ઘણા બધા ઓફેન્સીસ આરોપીઓની સામે રજીસ્ટર થયેલા છે. કેવી રીતે ઓફેન્સીસ, મારા લર્નેડ ફ્રેન્ડે કીધું કે આરોપી નંબર 1ની સામે 2 ઓફેન્સ પેન્ડિંગ છે, આરોપી નંબર 2ની સામે 4 ઓફેન્સ પેન્ડિંગ છે. એટલે બીજા જે કેસો પત્યા છે એ કેવી રીતે પત્યા છે એનું મને કોઈ મટીરિયલ સાહેબ સપ્લાય કરવામાં આવ્યું નથી, એટલે એની ઉપર હું કોમેન્ટ નહીં કરી શકું સાહેબ. પણ જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું અભિષેક વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ મહારાષ્ટ્રનું જે જજમેન્ટ છે એની અંદર પણ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે કોઈ વિટનેસીસ હોસ્ટાઇલ થઈ જતા હોય છે, કમ્પ્લેનેન્ટ હાજર નથી થતા હોતા, એવા બધા ઘણા કેસની અંદર જો એક્વિટલ થવા પામે, તેમ છતાં એવા કેસને મકોકા અથવા તો આ ગુજસી ટોક જેવા કેસીસની અંદર કન્સિડર કરી શકાય. સાહેબ, અત્યારે ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગયેલી છે. હાલના જે અરજદારો છે એ હાર્ડન ક્રિમિનલ્સ છે. મોટા ભાગના બધા જે ઓફેન્સીસ, જે 18 ઓફેન્સ આ એક સિન્ડિકેટ, જે 6 જણાની સિન્ડિકેટ છે એની સામે રજીસ્ટર થયેલા છે, મોટા ભાગના બધા એ સાહેબ મહેસાણાની આજુબાજુના એરિયાની અંદર રજીસ્ટર થયેલા છે. અને એવું ચોક્કસ જોવામાં આવે છે સાહેબ, જે બધા 18 ગુનાનો જે ઇતિહાસ જે એફિડેવિટમાં રજૂ થયેલો છે, આપ સાહેબ એ જોશો તો એની અંદર ચોક્કસ એવું દેખાશે કે આ એક ગેંગ જે રન થાય છે એ પોતાના એરિયાની અંદર વર્ચસ્વ જમાવવા માટે રન થતી હોય એવું દેખાઈ આવે છે સાહેબ. એટલે હાલ ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગઈ છે, ઘણું જ મટીરિયલ આરોપીઓની અગેન્સ્ટમાં છે. કપલ્ડ વિથ ધી ફેક્ટ કે જે એક આરોપી છે એમની આપ સાહેબે એક ઓફેન્સ હોવા છતાં પણ એની રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન રિજેક્ટ કરેલી છે, જ્યારે હાલના આરોપીઓની સામે તો 7 અને 8 અને 6 જેવા સિરિયસ ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે. સાહેબ, આ બધું ધ્યાને લેતા હું નામદાર કોર્ટને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એમના રેગ્યુલર બેલ રિજેક્ટ કરે. આમાં સાહેબ જે વાત કરી ધારિયાવાળી, સાહેબ ધારિયો સાહેબ ની બતાવ્યું કે આત્મધારીઓ હતું, પણ સાહેબ કોઈને માર્યું હોય એવું સાહેબ આખી એફઆઈઆરમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી સાહેબ. બીજું સાહેબ અહીંયા જે આરોપી નંબર જે ખરા એફઆઈઆર મુજબ ભૂર્યો આખો સાહેબ બનાવ એની જોડે બનેલો, અને સાહેબ એ ભૂરિયાએ જે ખરો સામના સજ્જનબેન અને સાહેબ એના બીજા સાગરીતો ઉપર 307 તથા એટ્રોસિટી સાહેબ ગુનો સાહેબ દાખલ કરેલો, ક્રોસ ફાઇલ સાહેબ એફઆઈઆર ફરિયાદ થયેલી. બીજું સાહેબ અહીંયા જે સાહેબ જે અમારા પર સાહેબ જે આક્ષેપ છે સાહેબ મેં અગાઉ કીધું પ્રમાણે સાહેબ કોઈ માથાના ભાગે સાહેબ જે ઇજા કરી સાહેબ એની જે હવેલી ઉપર છે સાહેબ, અમારી ઉપર નહીં. અને સાહેબ બીજું અહીંયા જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે સાહેબ ભગીરથસિંહ મહેપતસિંહ જાડેજાના ચુકાદામાં સાહેબ સિદ્ધાંત પ્રતિપાદિત કર્યું સાહેબ, એની અંદર સાહેબ ઈજા પામનાર સાહેબ 32 ઉપરાંત સાહેબ ઈજાઓ હતી, પણ સાહેબ ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગઈ તો એટલે સાહેબ પછી જામીન ઉપર સાહેબ મુક્ત કર્યા હતા સાહેબ. આ કે સાહેબ ધરેલી સાહેબ જામીન ઉપર મુક્ત કરવા વિનંતી. ઓબ્લેક્સ. સરકારી વખતે છે પીએમ સરકારી વખતે સાહેબ કાલની તારીખ મળી શકે છે? હા સાહેબ, તો બોલાવી લો સિનિયર સાહેબ. હા સાહેબ, બાજુ પર રાખો. હા સાહેબ. હાજી. Obviously, I'm essence
Sir, he is on the way, just coming from High Court. Within 15 minutes. 15 મિનિટમાં જસ્ટ વાત થઈ સાહેબ કે છે 15 મિનિટ હું રસ્તામાં છું નીકળી ગયો છું સાહેબ એફિડેવિટ બી રિસીવ કરવાની છે આવે જ છે મેં જસ્ટ વાત કરી 15 મિનિટ. Your Honor, keep it after 15 minutes. He is just arriving. Second session ma. Okay. Ji sir, full one. Circle university. Okay, see, युवराज सिंह राठौर अनुपा राठौर તમે વિજય Unfortunate death took place of the deceased, Your Honor. If this honorable court permit, I may go through the last column of the charge sheet. Because ultimately this is what they are supposed to submit before this honorable court. And then I would try to make my case good, Your Honor. Can I go through last portion of last column of the charge sheet, Your Honor? मैं मारा साहब मारा एनेक्चर में एनेक्चर नंबर 2 तरीके बताई छे मारी आ पहली रेग्युलर बिल एप्लिकेशन छे साहब चार्जशीट पहला आई थॉट केम के डिस्प्यूटेड फैक्ट कैन कम देयरफॉर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आई एडवाइज माय क्लाइंट नॉट टू प्रिफर एनी बिल एप्लिकेशन देयरफॉर दिस इज फर्स्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दिस इज ऑल प्रोसिक्यूशन कैन हैव टू से ईपी को कलम 302 एंड 114 दिस में काइंडली बी मार्क्ड योर ऑनर देयर इज नो
other section like section 120B, which can may not go beyond the case of on the scene of at the scene where the incident took place. 120B હોત સાહેબ conspiracy etc can be alleged, which is not alleged here. 302114 અને section 300 interestingly section 34B નથી સાહેબ, which can say કે common intention. એટલે સાહેબ my case would be કે 302 અને 114 હોય તો જેની વિરુદ્ધ specific role of causing injury which can result into death હોય એ સિવાયના આરોપીઓ વિરુદ્ધ પ્રાઇમા ફેસી કેસ ગણાય કરે. અને સાહેબ મારો કેસ તો બીજા આરોપીઓના થી પણ વધારે I am the best person as far as my case falls on the better footing in among all the other accused. There are in all 5-6 witnesses, Your Honor. 5 accused in this case. અને ચાર્જશીટમાં સાહેબ જે મારું નંબર છે સલીમ સઈદ, that is accused number 2. FIR માં બી સાહેબ મને accused number 2 તરીકે દર્શાવેલો છે, ચાર્જશીટમાં બી 302 114 તથા જીપી એક્ટ ની કલમ 135 મુજબ તે એવી રીતે કે ગઈ તારીખ 6/11/2022 ના કલાક 1 વાગે રાત્રિના સાહેબ this time may kindly be marked 1 વાગે રાત્રિના સમયે જુહાપુરા સંકલિત નગર ખાતે આવેલ આશા હેર કટિંગ નામની દુકાન આગળ જાહેર રોડ પર આ કામના ફરિયાદી શ્રીના ભાઈ વસીમુદ્દીન ઉર્ફે વસીમ મયુદ્દીન શેખ સાથે કોલમ નંબર 1 માં જણાવેલ આરોપી નંબર 4 મોહમ્મદ ઇલિયાસ મચ્છી, this may kindly be marked, Your Honor. This person was having motive. મોહમ્મદ ઇલિયાસ ઉર્ફે મચ્છી સન ઓફ નૂર મોહમ્મદ શેખ ને પૈસા બાબતે બોલાચાલી થતા તેને કોલમ નંબર 1 માં જણાવેલ આરોપી નંબર 1 મોહમ્મદ આરિફ ઉર્ફે ઇરફાન મુગલી નાઓ son of ચાંદભાઈ શેખ, નંબર 2 now this is myself, Your Honor. નંબર 2 સલીમ સઈદ son of અહેમદ સઈદ પઠાણ, નંબર 3 સમીર ખાન ઉર્ફે પેંદી son of અબ્દુલ ખાન પઠાણ તથા આરોપી નંબર 5 શેફ અલી ઉર્ફે જબ્બો son of મુમતાઝ ખાન પઠાણ નાઓને બોલાવતા તેઓ ત્યાં જ હોય આવી ગયેલ. Now this is important, Your Honor. તેઓ ત્યાં જ હતા એટલે આવી ગયેલા. અને આ બધા આરોપીઓ ભેગા મળી એક સમ થઈ બધા આરોપીઓએ આરોપી નંબર 4 ઇલિયાસ મચ્છીનો પક્ષ લઈ ફરિયાદીના ભાઈ વસીમુદ્દીન સાથે ઝપાઝપી કરી, બોલાચાલી ઝઘડો કરી. આરોપી નંબર 1, 2 એમાં સાહેબ હું આવી જાઉં છું, નંબર 3, 4 તથા 5 નાઓએ ભેગા મળી ફરિયાદી શ્રીના ભાઈ વસીમુદ્દીન નાઓને પકડી રાખી આરોપી નંબર 3 સમીર ખાન ઉર્ફે પેંદી અબ્દુલ ખાન પઠાણ નાઓ પોતાની પાસે છરી કાઢી ફરી શ્રીના ભાઈ વસીમુદ્દીનને છાતીના ભાગે જીવલેણ ઘા મારી ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી બધા આરોપીઓએ ભેગા મળી એકબીજાની મદદગારી કરી. સામાન્ય બાબતમાં ફરિયાદીના ભાઈ વસીમુદ્દીન ઉર્ફે વસીમ મયુદ્દીન શેખનું મૃત્યુ નિપજાવી પોલીસ કમિશનર શ્રીના હથિયાર બંધીના જાહેરનામાનો ભંગ કરી ભાગી જઈ પાછળથી પકડાઈ. This is what matters. Now, Your Honor, as I submitted, looking to this allegation made by the prosecution, simple case is કે મચ્છી જે ઇલિયાસ મચ્છી નામનો આરોપી છે સાહેબ, જેનું નામ FIR માં નથી, કોલમ નંબર 7 માં, એ માણસને મરણ જનાર પાસેથી કંઈક પૈસા લેવાની સાહેબ લેવડ દેવડ બાબતે બોલાચાલી થઈ. ઓલ ઓફ અ સડન સાહેબ, સ્પર ઓફ મુવમેન્ટ. પહેલાથી પ્રી પ્લાનિંગ હતું એવું પ્રોસિક્યુશનનું કેસ જ નથી સાહેબ. અને આ બોલાચાલી દરમિયાન કો એક્યુઝે સાહેબ, જેનું નામ સાહેબ સ્પેસિફિક આઈ ગોન થ્રુ, યોર ઓનર, this Samir Urfe Pendi, this person, my lord, he caused injury to the, Your Honor, the deceased, and the eyewitness is the close relative of the deceased, Your Honor.
if this honorable may kindly permit, I may go through the second paragraph of the FIR on page number 14. મારી એપ્લિકેશનના પેજ નંબર 14 યો. આજ રોજ રાત્રિના આશરે 12 વાગ્યાના સુમારે હું તથા મારો ભાઈ વસીમુદ્દીન તથા મારા ઘરે હાજર હતા. આ વખતે મારો સાળો મોહમ્મદ સુફિયાન અબ્દુલ સત્તાર મંસૂરી રહે સોયનસુ કેનાલ પાછળ ફતેવાડા તેના પરિવાર સાથે અમારા ઘરે આવેલ હતો. બાદ આશરે 12:30 વાગે વસીમુદ્દીન ઘરેથી થોડી વાર આવું છું તેમ કહી બહાર જવા માટે નીકળેલ. ત્યારબાદ આશરે 1 વાગ્યાના સુમારે મોહમ્મદ સુફિયાન તેના પરિવાર સાથે ઘરે જવા માટે નીકળેલ હતો અને હું મારા ઘરે હાજર હતો અને 5 મિનિટ બાદ મારો મિત્ર સલમાન રહે સોયનસુ જુહાપુરાણાઓ મારા ઘરે આવેલ અને મને જણાવેલ કે તારા ભાઈ વસીમુદ્દીનને આશા હેર કટિંગ આગળ સમીર ઉર્ફે પેંદી પઠાણે, ધીસ મે કાઇન્ડલી બી માર્ક યોર ઓનર, સમીર ઉર્ફે પેંદી પઠાણે છરી મારેલ છે અને લોહી લુહાણ હાલતમાં આવી વાત કરતા હું તથા મારા માતા શકીલા બાનુ તરત જ મારા રિક્ષા લઈને જુહાપુરા સંકેલિત નગર પાસે આવેલા હેર કટિંગ પાસે દુકાનો આગળ પહોંચ્યા અને જોયેલ તો મારો ભાઈ વસીમુદ્દીન લોહી લુહાણ હાલતમાં પડેલ હતો. જેથી અમે તુરત જ મારા ભાઈને અમારી રિક્ષામાં નાખી આમેના ખાતુન હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયેલ. ત્યાં આગળ પહોંચતા એક ડોક્ટરશ્રીએ મારા ભાઈને ચકાસણી કરી મરણ ગયેલ જાહેર કરવાનું જણાવેલ. તે વખતે મોહમ્મદ સુફિયાન આમેના ખાતુન હોસ્પિટલ ખાતે આવેલ હોય તેણે મને પોતે આ બનાવ નજરે જોયેલ હોવાનું મને જણાવેલ અને બનાવની હકીકત જણાવતા કહેલ કે હું મારા પત્ની લઈને ઘરે જવા માટે નીકળેલ અને આશા હેર કટિંગ નામની દુકાન આગળ આવતા સલીમ ખાન પઠાણ તથા જબ્બો તથા ઇરફાન ઉર્ફે મોગલી ત્રણે જણા એ મળીને વસીમુદ્દીનને પકડી રાખેલ અને સમીર ઉર્ફે પેંદી પઠાણે તેના હાથમાંની છરી વડે વસીમુદ્દીનને છાતીના ભાગે ઘા મારતો હતો. જેથી હું રોડની સાઈડમાં મારું વ્હીકલ ઊભું રાખી તેની પાસે પહોંચે તે પહેલા સમીર ઉર્ફે પેંદી પઠાણે વસીમુદ્દીનને છાતીના ભાગે તથા પેટના ભાગે છરીના ઘા મારી દીધેલ અને આ ચારે જણા ત્યાંથી ભાગી ગયેલ તેમ જણાવેલ હતું. આમ આજરોજ સોયનસો. Now no motive was at the relevant point of time was alleged કે શા માટે આ ઝઘડો થયેલો. But at later point of time the role of this person Ilyas urfe Machi came and he investigator come to the conclusion કે આખો ઝઘડાનો જે કારણ હતો એ પૈસાની કંઈક લેવડ દેવડ બાબતે તો મરણ જનાર અને ઇલિયાસ ઉર્ફે મચ્છીની વચ્ચે અને therefore all of a sudden this took place. So in my humble submission સાહેબ આ કેસને સપોર્ટ કરતો આ જ છે સાહેબ. બધા આઈ વિટનેસ ટોટલ સાહેબ 9 એમને આઈ વિટનેસ સાઇટ કર્યા છે આઈઓની એફિડેવિટમાં. ઇન્ટરેસ્ટિંગલી સાહેબ 1 વાગ્યાનું સાહેબ ત્યાં જુહા ત્યાંથી સાહેબ સામાન્ય રીતે આપણે વિશાલા ચોકડીથી સાહેબ સાણંદ બાજુ બી જઈએ તો રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી એવું લાગે નહીં કે ધીસ ઇઝ બિગિનિંગ ઓફ ધી નાઇટ ઓર ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ એન્ડ ધ નાઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ એન્ડ. એટલે સાહેબ ત્યાં ભીડ ભાડ અને ખૂબ જ સાહેબ વ્યક્તિઓની હાજરી એ સામાન્ય છે સાહેબ. અને આ બનાવનું સાહેબ જે સમય છે એ બી 12 થી 1 વાગ્યાનું છે સાહેબ. ટોટલ 9 સાહેબ આઈ વિટનેસ સાઇટ કર્યા છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગલી સાહેબ આ 9 ફરિયાદીના અથવા તો મરણ જરણના સગા છે. એક બી સાહેબ સ્વતંત્ર સાહેબ નથી. વોટ એવર ઇટ બી એમનું સાહેબ ડિપોઝિશન એમનું જે બી નિવેદન માની બી લેવામાં આવે તો ઇટ ગોઝ વિથ ધી એફઆઈઆર કે પકડી રાખે. એક વ્યક્તિને 4 જણા પકડી રાખે છે સાહેબ અને ચોથો 5મો માણસ એને છરી મારે છે એવું પ્રોસિક્યુશનનું કેસ છે સાહેબ. 302 જેવું ગંભીર સાહેબ એલિગેશન લગાયેલું હોય તો જે વ્યક્તિનું ઇમ્પ્લિકેશન કરવામાં આવે ઇન માય રિસ્પેક્ટફુલ સબમિશન એક તો સ્પેસિફિક વર્ડ હોવું જોઈએ કે આણે પકડી રાખ્યો તો શું પકડી રાખ્યું તો જમણો હાથ ડાબો હાથ કે જમણો પગ કે ડાબો પગ કંઈક તો સ્પેસિફિક હોય સાહેબ. અથવા તો માથું પકડી રાખેલું. 4 વ્યક્તિઓ એ માણસ કે જે પોતે સાહેબ he was somehow in postmortem reported also it is coming કે એ સાહેબ he was not normal, he was addict of having certain your honor substance. I am not alleging since he is died my lord,
but he was not in a normal manner. He was minute that examination of post-mortem report simply reveals this, that he was not normal in his mental or physical state. That is what I can submit at this stage. અને ચાર માણસોને સાહેબ એક વ્યક્તિ પકડી રાખે ને બીજો વ્યક્તિ મારે તો બી કાફી છે. ચાર માણસો એક વ્યક્તિને પકડે, that my humble submission is that this story is not probable and therefore it is not prima facie. અને પકડી બી રાખ્યો એવું માની બી લેવામાં આવે સાહેબ, પ્રોસિક્યુશને આવું ગંભીર કેસ ઇન્વેસ્ટિગેટ કર્યું તો એક તો સ્પેસિફિક કંઈક તો સ્પેસિફિક કહ્યું હોત કે પકડી રાખ્યો તો કેવી રીતે પકડી રાખ્યો. This is one submission, Your Honor. Second submission is that સાહેબ admitted fact is કે મારો અને મરણ જનારની વચ્ચે કોઈ જ પ્રકારનું કોઈ લેવડ દેવડ નહોતી કે કોઈ જ પ્રકારની કોઈ દુશ્મનાવટ નહોતી. રોલ એવું બતાવવામાં આવ્યું છે કે મેં પેલા જે વ્યક્તિનું નામ નથી આરોપી FIR માં જેની સાથે નાણાકીય લેવડ દેવડ હતી, એ વ્યક્તિનું ઉપરાણું લઈ અને મેં આને પકડી રાખ્યો હતો મરણ જનારને. સાહેબ જે વ્યક્તિનું હું ઉપરાણું લઉં છું એ વ્યક્તિ હાજર જ ના હોય કે એનું નામ જ FIR માં ના હોય, એનું ઉપરાણું લેવું એ બી સાહેબ પ્રોબેબલ અને પ્રાઇમા ફેસી સાહેબ જણાતું નથી એમની સ્ટોરી, પ્રોસિક્યુશનની સ્ટોરી. અધરવાઇઝ એનું નામ હોત FIR. એટલે સાહેબ મેં ઉપરાણું લઈ અને મરણ જનારને પકડી રાખ્યો જેથી કરીને મારનાર મર્ડર કરનારને ફેસિલિટેટ થાય, એ સાહેબ પ્રોબેબલ નથી જણાતું અને પ્રાઇમા ફેસી બિલીવેબલ જણાતું નથી. This is my second submission. Third submission is કે સાહેબ જે મોટિવ પાર્ટ પ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યો છે એ પાછળથી પ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યો છે. FIR માં મોટિવ પાર્ટ એક બી જગ્યાએ આવતો નથી. FIR માં માત્ર એટલું છે કે સ્કફલ થયું અને એક જણે મરણ જણાને ઈજાઓ પહોંચાડી અને બીજા 3 જણા પકડી રાખ્યું. That is what coming out in the FIR. મોટિવ પાર્ટ ઝઘડાનું શું કારણ હતું, FIR is silent. Therefore, my humble submission is that motive part is, my lord, afterthought on the part of investigator. Investigator એ સાહેબ આ મોટિવ પાર્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ કરેલું જણાય છે જેથી કરીને આ સ્કફલનું કંઈક કારણ જણાવી શકાય. સાચું કારણ, સાચું ઝઘડાનું કારણ, સાચો બનાવ સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં એ પ્રોસિક્યુશને રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ ગયેલા છે એવું મારું સાહેબ હમ્બલ સબમિશન છે. And my last submission is, Your Honor, that present applicant, Your Honor, may kindly see, since considering the fact that this applicant was not attributed with any specific role, not attributed with any motive, not attributed with any arms, કે મેં કોઈ arms વાપર્યો, not attributed with specifically કે મેં પકડી રાખ્યો તો કેવી રીતે પકડી રાખ્યો તો, મરણ જનારનો કયો શરીરનો કયો હિસ્સો પકડી રાખ્યો તો જેથી કરીને પેલાને ફેસિલિટેટ થાય. That is FIR and prosecution is absolutely silent even after investigation is over, Your Honor. And considering this fact, Your Honor, Salim, મારી ઉંમર સાહેબ 44 વર્ષની છે. I have a family and everything. I am doing business. કોઈ ગુનાહિત ભૂતકાળ નથી સાહેબ. It is not that કે હું સાહેબ in my tender age અને આ બીજા આરોપીઓ છે સાહેબ એમનું ગુનાહિત ઇતિહાસ છે તો એમની સાથે હું સામેલ થયો કે એમની સાથે મારું કોઈ ભૂતકાળમાં કોઈ ગુનો કરવામાં એમની સાથે હોઉં. That is also not suggestive allegation which is coming on record here. Therefore, my humble submission is કે મારું સાહેબ ઇમ્પ્લિકેશન માત્ર ને માત્ર એટલા લાવવામાં આવ્યું છે કેમ કે મારા એક કાકા જે છે એ સમીર ઉર્ફે પેંદીના સાહેબ મિત્ર છે જે આમાં આરોપી છે, સહ આરોપી છે. Therefore, Your Honor, as a result of over implication, and as a result of afterthought on the part of complainant as well as investigator, my implication is made here. I have no criminal antecedents. I have a family to maintain, to take care of, Your Honor. My age may kindly be seen. It is not that now I am in the, Your Honor, this criminal world. I have already crossed my 44 years of age. There is no criminal antecedents. In the interest of justice, considering the fact of the case, offense is not prima facie. Admittedly, I am not the main accused. Admittedly, I have no motive. Admitted position is that I have no weapon to use or allegedly be used.
No recovery, no discovery, nothing is there in that event of the fact, Your Honor. And my learned friend has relied upon one judgment which pertain to cancellation of bail, Your Honor. Directive principle which is issued by the Honorable Supreme Court કે કેવા પ્રકારના કેસોમાં બેલ આપેલા હોય તો સ્ટેટની જવાબદારી બને છે કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવું. એ મારા કેસની ફેક્ટ અને સર્કમસ્ટાન્સીસ અને ખાસ કરીને હાલના અરજદારનો રોલ અને સાહેબ એની ઉપર કરેલા આક્ષેપોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો એમનું એ જજમેન્ટ અને એફિડેવિટની વિગતો ચાહે આઈઓ હોય કે મારા મૂળ ફરિયાદી જેને મારા લર્નેડ મિત્ર રિપ્રેઝન્ટ કરે છે સાહેબ it will not have any bearing on my case in the interest of justice, Your Honor. I am ready to face whatever the condition this honorable court imposes. In the interest of justice, this may kindly be considered. This is the regular bail application after investigation. I am okay. Usually with prosecution lawyers are, as per my experience, are not allowed to make any submission. I leave to this honorable court. They are supposed to assist learned APP. વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન નો ગુનો સાહેબ આરપીસી 302-114 જીપી એક્ટ 135-1 કુલ આરોપી 5 અટક થઈ ગયા સાહેબ. ફરિયાદી શાહબુદ્દીન સન ઓફ મયુદ્દીન સફરુદ્દીન શેખ સાહેબ. મરણ જનાર સાહેબ વાસિમુદ્દીન મયુદ્દીન શેખ સાહેબ. તારીખ 6/11/2022 ના રોજ રાત્રે સાહેબ 1 વાગે જુહાપુરા સંકલિત નગર આશા હેર કટિંગ ની દુકાન આગળ સાહેબ જાહેરમાં આરોપીઓ એક સમીર અને એમના કાકા સલીમ ખાન અને સૈયફ અલી અને હાલના અરજદાર બધા એક સમ થઈને કોઈ પણ કારણ વગર વસીમુદ્દીનને છરી વડે પેટના છાતીના ભાગે ઈજા કરી જાનથી મારી નાખ્યાનો ગુનો કર્યો છે. હવે સાહેબ બોલાચાલી પૈસા બાબતની થયેલી સામાન્ય રીતે એ પછીની તપાસમાં અને એના કારણે આ બનાવ બનેલો છે. એમને પકડી રાખ્યા 3 જણાએ અને સમીરે પેટના ભાગે સાહેબ છાતીના ભાગે છરીના ઘા મારેલા. 302 છે ગંભીર પ્રકારનો ગુનો છે. ચાર્જશીટ થઈ ગયું સાહેબ 30/1/2023 ના રોજ. જામીન અરજી નામંજૂર કરવામાં છે. વિથ પ્રોસિક્યુશન એડવોકેટ તરફથી વાંધા લક્ષમાં લઈ નામદાર taken into consideration. Incident in question happened on 6/11/2022. I'm sorry. Incident in question has happened on 6/11/2022 at 1 o'clock, Lordship. The information to the police station is immediately given at 3:50 o'clock on the very same day, within 1 hour, Lordship. In the FIR, Lordship, the name and role of the present applicant is specifically mentioned. Therefore, there is no any reason to either the complainant or the eyewitness to falsely implication of the present applicant in the offense, Lordship. This is one aspect. So far as the eyewitness is concerned, my learned friend said that they have not saw the most motive. સાહેબ હું જો કોક બનાવ જોઉં અને કોક ઝઘડતા હોય તો મારે ફક્ત પોલીસ સ્ટેશન એમ જ કહેવાનું કે આ બે ઝઘડતા હતા, મેં આમને જોયા. આઈ વિટનેસ ને કે એને પ્રૂવ કરવાની જરૂર નથી કે આમને શું મોટિવ હતો. ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન. ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં આવ્યું છે કે આમને આ પૈસાની લેતી દેતીનો મોટિવ હતો. એટલે માય લર્નર ફ્રેન્ડ સબમિશન that the eyewitness has not narrated the what was the motive is completely irrelevant. It cannot be relied upon at the time of deciding bail application. And one more aspect is, so far as motive is concerned, since there is a direct evidence eyewitness to the incident, motive become irrelevant. It does not bearing any case of the accused, Lordship. Therefore, in considering all these things, Lordship, the present application is required to be rejected in view of the judgment of Honorable Supreme Court, wherein it has very specifically mentioned that since there is an eyewitness to the incident, I also reproduce in my affidavit also, page 22. It can be seen that the deceased Mukesh Bhai was
brutally beaten by the accused and despite the above and without considering the seriousness of the offense alleged and despite the statement of the eyewitness, the High Court by the impugned order have released the accused on bail in a most perfectionary and casual manner. The High Court has not at all considered the gravity of the offense alleged and the evidence collected during the investigation, which are forming part of the charge sheet. We refrain from making further observation on merit as the trial is going on. Suffice it to say that in such a serious matter and looking to the gravity of the offense and considering that this is important, considering the statement of eyewitnesses and that the entire incident has been recorded in the city footage and the mobile phone, the High Court has committed a grave error in releasing the respective respond number 1 accused on bail. The judgment and order passed by the High Court releasing the accused on bail are unsustainable both on fact and as well as on law. Therefore, in that case, Lordship, the learned Sessions Court rejected the bail application wherein the Honorable Gujarat High Court released on bail to the accused person, wherein before the preferring SLP before Supreme Court, Lordship, considering all the aspect, Lordship, the eyewitness, seriousness of offense, the Honorable Supreme Court rejected the bail application. My case is clearly covered within the 4 boundaries of this case. In 9.3, Lordship, what I have read in the conclusion part of this judgment, para 9.3.
specific lordship, sir. બે બે જ સાહેબ, બે જ સબમિશન. મારા વિદ્વાન મિત્રની દલીલ સાંભળીને સાહેબ મને મારા સિનિયરની એક સલાહ યાદ આવી. સલાહ એવી હતી સાહેબ, સલાહ એવી હતી કે આપણો કેસ ફેક્ટ ઉપર મજબૂત ના હોય તો કાયદો આર્ગ્યુ કરવાનો, અને કાયદામાં ના હોય તો ફેક્ટ આર્ગ્યુ કરવાની, અને બંને પર ના હોય તો કોર્ટની દયા માંગવાની. એટલે લીગલી માય લાયન તમે દયાને પાત્ર નથી, ઓફેન્સ જોતા એવું લાગે છે. મિસ્ટર પાટડિયાની સાહેબ જે દલીલો છે ને, આ જે જજમેન્ટ નું રિલાયન્સ છે ને એટલા માટે એપ્લિકેબલ નથી કે સાહેબ સેક્શનો જોવામાં આવે, કઈ સેક્શનો ઇન્વોક કરવામાં આવી છે આ જજમેન્ટ. સેક્શન 149 છે સાહેબ, અનલોફુલ એસેમ્બલી ટુ કમિટ સર્ટેન ઓફેન્સ એઝ સિરિયસ એઝ 302. મારી ચાર્જશીટમાં સાહેબ ના કોમન ઇન્ટેન્શન બી એલિજ કરવામાં નથી આવ્યો. 120B તો બહુ મોટી વાત છે. 120B નથી, કોમન ઇન્ટેન્શન નથી, 149 નથી, અનલોફુલ એસેમ્બલી નો કોઈ પ્રશ્ન નથી સાહેબ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સાહેબ. 5 આરોપીઓ છે મારા કેસમાં. બહુ ઇઝીલી સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર રાયોટિંગની સેક્શનોના 149 તો ઇન્વોક કરી શક્યા હોત આઈપીસી ની જોગવાઈઓ વાંચતા. So this judgment is absolutely, it is misconceived on part of my learned friend to rely upon this judgment. And it basically pertains to cancellation of bail directive applied to the state law. If this honorable court may permit, I may go through one paragraph of this judgment. Page. Yes, Your Honor. I am obliged. It is submitted that so far as the accused Jaisukbhai Devrajbhai Vadania is concerned, it cannot be said that he was just standing and there is no further overtake by him. It is submitted that as such he was the person who would not only beat the deceased but also he tied the desk. Your Honor, may kindly see the overtake and ensured that the deceased was not able to move. Yes, I appreciate. હવે સાહેબ મારા કેસની સાથે ટેલી કરવામાં આવે, ડાયરેક્ટ કયું જ નથી સાહેબ. એમના ચાર્જશીટમાં છે જ નહીં કે મેં કેવી રીતે પકડ્યો, ક્યાં પકડ્યો. એબ્સોલ્યુટલી જનરલ મતલબ એલિગેશન કે પકડી રાખ્યો હતો. 4 જણની વિરુદ્ધમાં પકડી રાખ્યાનો જનરલ એલિગેશન છે સાહેબ. આમાં તો પ્રોસિક્યુશને સ્પેસિફિકલી કહ્યું કે આને બાંધી રાખ્યો હતો જેથી કરીને મૂવ ના થઈ શકે, એને માર્યો તો, એવું બી સાહેબ એલિગેશન ચાર્જશીટ અને ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ એજન્સીના કેસ પેપર ઉપરથી પ્રસ્તાવિત થતો. Therefore it is not applicable to me. Every case, this honorable court is well experienced, Your Honor. This honorable court is senior most judge of this honorable premises. Here, Your Honor, this honorable court is having very simple, my humble submission. Every case has a unique fact and circumstance. The fact of this case absolutely is not telling with the fact of my case. Particularly in view of the fact કે મારામાં સેક્શન 34 કોમન ઇન્ટેન્શન નથી, 149 અનલોફુલ એસેમ્બલી ટુ કમિટ એની ઓફેન્સ નો કોઈ એલિગેશન નથી, ઇન્વોક નથી કરી, ઇન્વેસ્ટિગેટ નથી કરી, 120B નથી સાહેબ. એટલા માટે સાહેબ જે એમને એફઆઈઆર માં આક્ષેપ કર્યો હોય એથી બિયોન્ડ જઈને દે કેનોટ આર્ગ્યુ કે એના સિવાય બી કંઈક બીજું કન્સિડર કરો. પર્ટિક્યુલરલી ઇન ધ ફેક્ટ ઓફ ધ કેસ કે આનું કોઈ એન્ટીસિડન્ટ નથી, એની એજ, ફેમિલી, એવરી બેકગ્રાઉન્ડ મેં કાઇન્ડલી. This will not be applicable. And recently the Honorable Supreme Court time and again says that bail is rule, jail is not the rule. Under trials, number of under trials are going very up here in the jail. They are being languished as an under trial prisoners. અત્યારે સાહેબ નામદાર કોર્ટ, સુપ્રીમ કોર્ટે, ટ્રાયલ કોર્ટ્સ અને હાઈકોર્ટને બી સાહેબ 50% સજા જેને કમ્પ્લીટ કર્યો ને એમને ઓટોમેટિક બેલ ઉપર વિધાઉટ ગોઈંગ ઇનટુ મેરિટ સાહેબ. After conviction, this ratio is after conviction. Not as an under trial also. Under trial also. Under trial also. Please proceed.
I must oblige for hearing me patiently. Yes, I'm obliged. जी साहब એની અંદર સાહેબ there are two annexures I have annexed, annexure 1 and annexure A and annexure B સાહેબ. તો main જો સાહેબ accused છે વિજય કુમાર and one more સાહેબ, one is already on the bail. The second સાહેબ જો annexure છે આપ સાહેબે જ order કરેલો છે સાહેબ. In that the investigation officer has clearly said that they are not intending to arrest. I am the last accused સાહેબ, and મારા against માં સાહેબ allegations only is that I am CMD in the MD in the company. સાહેબ જો amount છે સાહેબ 3,82,500 એટલા પૂરતું જ છે સાહેબ, and out of that some amount he has already recovered, this complainant. The only amount left is 2,96,000. That also we are ready to deposit before the honorable court as a protest money સાહેબ. Nothing left સાહેબ. Already two accused who are main. Vijay Kumar is the સાહેબ, આપ સાહેબ affidavit જોશો સાહેબ, affidavits માં list last માં list આપી છે સાહેબ, that Vijay Kumar, Vipul Patel, Sanjay Vagasia સાહેબ, everything is done by the Vipul Patel. He is already on the bail. And therefore સાહેબ, considering both the annexures, અને સાહેબ સુપ્રીમ ઘણી બધી FIR છે, Supreme Court has already said that these all FIR can be clubbed with directions. That Supreme Court નો order બી મેં annex કર્યો છે just for the reference of this honorable court કે કઈ સ્ટેટમાં સાહેબ એ જવી જોઈએ, except few states, the other states should be clubbed. So financially છે સાહેબ, અને એની અંદર considering that already two accused are on the bail, I may be enlarged on the bail considering the સાહેબ, અને આપ સાહેબ any strengthened condition be given. ₹3 લાખ બોલ સાહેબ. FIR માં ફરિયાદી પૂરતા સાહેબ, બાકી તો સાહેબ હજી as far as this FIR is concerned સાહેબ, annexure A અને annexure B સાહેબ, પેજ નંબર આપ સાહેબ જોશો તો પેજ નંબર 1 onward સાહેબ, પહેલું annexure જ છે સાહેબ. કોપી ઓફ ઓર્ડર ડેટેડ 30/4/2022 સાહેબ, વિપુલ ધીરુભાઈ પટેલ સાહેબ. પેજ નંબર સાહેબ મેં કરેલા છે, મળ્યું સાહેબ? એ સાહેબ એ સાહેબ સિટી સિવિલ કોર્ટ સાહેબ નું છે સાહેબ. પછી સાહેબ આપ સેકન્ડ એનેક્સિયર છે સાહેબ, આપ સાહેબ નો જ છે સાહેબ. That is also one of the accused સાહેબ. એની અંદર સાહેબ heard the learned advocate for the applicant under the instruction. Page number 2 સાહેબ, one annexure wise કરેલું છે સાહેબ, 1/1 4 અને 25 સાહેબ છે. Annexure 2 સાહેબ, order dated 25/1/2023 સાહેબ. મેં મારી એપ્લિકેશન માં બી લખેલું છે સાહેબ. In my application I have mentioned. Paragraph number 6 and 7 માં મેન્શન કરેલું છે સાહેબ ડિટેલ, my application. Arising out of the same FIR સાહેબ. But that investigation officer is not intending to. Yes, it is not. I'm not saying that it is bail granted. I'm not saying. I'm saying that one order is there by this honorable court where they are not intending. However, I am behind the bar. Everything is against these people. They are out. Therefore, sir, exercising the for the bail, I may be released on the bail.
more accused સાહેબ affidavit પૂરતું ને મારા પૂરતું allegation છે સાહેબ as far as this FIR is concerned only 3,82,000. Out of that admittedly સાહેબ 87,000 he has received, only left is 2,96,000. And I am ready to deposit as a protest money side. Before this on the ચાર આરોપીમાંથી એક આરોપી સાહેબ જીપીઆઈડી લાગી નહોતી, જીપીઆઈડી એક્ટ લગાવ્યો નહોતો. સોરી, ચાર આરોપીમાંથી એક આરોપી જે એમને જામીન અરજી મૂકી, વિપુલભાઈ ધીરુભાઈ પટેલ, એમને સિટી સિવિલ અને સેશન જજ સાહેબની કોર્ટમાંથી જામીન મળેલા. ત્યાં આગળ જીપીઆઈડી લાગેલો નહોતો સાહેબ, જીપીઆઈડી સિવાયની વાત હતી. એટલા માટે સાહેબ એ વખતે 406, 420, 409 અને 114 આફ્ટરવર્ડ જીપીઆઈડી નો ઉમેરો છે સાહેબ, અને નામદાર સ્પેશિયલ કોર્ટમાં આ કામ આવ્યું. પછી સાહેબ જે બેલ એપ્લિકેશન મુકાઈ બીજી, એના અંદર આવ્યું એવું કીધું, નામદાર કોર્ટમાં ઓબ્ઝર્વ કન્સિડરિંગ ધ ફેક્ટ્સ એન્ડ સર્કમસ્ટન્સીસ ઓફ ધ સબ્જેક્ટ મેટર આઈઓ ડઝ નોટ ઇન્ટેન્ડ ટુ અરેસ્ટ, પકડવા માંગતા નતા, એટલા માટે નામદાર કોર્ટે ડિસ્પોઝ કરી. હવે સાહેબ આમનો રોલ સાહેબ, આમની જામીન અરજી હાલની સાહેબ, હાલના અરજદારની, એમના વિરુદ્ધ કુલ 33 ગુના સાહેબ. અને એના અંદર સાહેબ એક સુપ્રીમ કોર્ટ નું હુકમ છે, ક્લબ કરવાની વાત છે, પરંતુ હાલ અહીંયા જામીન અરજી છે. હવે સાહેબ એમના 33 જુદા જુદા સ્ટેટમાં 33 ગુના છે. આ ગુનાના અંદર સાહેબ એમડી છે, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, એના અંદર સાહેબ ટોટલ ભોગ બનનાર ના રૂપિયા 89 લાખ રૂપિયા છે સાહેબ. એમાંથી 10,31,000 રૂપિયા એમને પરત ચૂક્યા છે. બાકી 78,88,451 રૂપિયા સાહેબ એમને આ વિક્ટીમોને પરત કરેલા નથી. મેં સોગંદનામા ના પાછળ સાહેબ આ વિક્ટીમનું લિસ્ટ, કેટલા રૂપિયા આયા, કેટલા પરત કર્યા, આયા ને પરત કર્યા, આટલા રૂપિયા હજી પરત થયેલા નથી. એટલે જીપીઆઈડી આ મુખ્ય માણસ છે, સંસ્થા એ ચલાવતા હતા સાહેબ, અને આ સંજોગોમાં સાહેબ એમની જામીન અરજી નામંજૂર કરવામાં છે. અને એ કહેતા હોય હું 3 લાખ રૂપિયા FIR પૂરતા ભરી દઉં, તો વિક્ટીમ અહીંયા સાહેબ so far as the act is concerned બધા વિક્ટીમને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. એટલે ખાલી 3 લાખ ભરી દઉં ને મને જામીન મળી જાય એવી વાત અસ્થાની છે. હાજી હાજી જી. You always called me for that. I have the I am ready to my lord. मैं લખીને આપું સાહેબ, પૈસા ભરવા તૈયાર છું સાહેબ. કોપી નહીં. મને સાહેબ ટોટલ 60 મહિનામાં પૈસા ભરવાના છે. I have paid, my bid was 500 crores, out of that upfront I have paid 71 crore. And as per the schedule, I have to pay every 6 months quarterly मारे भरवाना है. वही सही कह रहे हैं, ये इनको 6 महीने भरना है. बाकी जो 1900 करोड़ है, ये 30 इयर्स का इनको टाइम है, 30 इयर्स का. तो वो तो जब समय आएगा तो ये जैसे जैसे ही अपना उस हिसाब से भरते रहेंगे, तो हमें बैंक से एक लेटर आएगा कि हम फिर इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि हाँ इन्होंने पैसा कितना भरा है,
तो अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो 70 करोड़ की है कि 70 करोड़ इन्होंने भरा है। 71 crores. That is what. There is no breach. That is what I am submitting. And the act only presupposes approval of resolution plan. Once plan is approved, criminal liability should not. Because otherwise, this is I cannot pay upfront. My plan has been accepted by NCLT. Once the plan is accepted, it has to be seized to effect. But unless I will not get a peace of mind to do the business and generate the funds. I have to run the business, run the show, and generate the funds. That is what the scheme, and that is all been approved. Can you see the today's judgment, which is just pronounced on 17 February, my lord, Power High Court. Can you see date of the 17 February 23? Wherein this objection, I'll state with the Honorable Court to take the objection raised by this Enforcement Directorate. Internal page 16, Lordship may see. May I read, my lord? Para 5.1. Mr. Vyas. Para 16. 5.1. Please. Yes. Mr. Vyas would submit that the IBC code would not prevail over PMLA since the objective is distinct from the purpose of other enactment. By virtue of section 71 of the PMLA, it is apparent that the act has an overriding effect. That's exactly what yesterday Mr. Gupta has submitted, and my learned pen says. Now kindly see further. This is an objection was raised, then and he relied upon the decision loss you will find on page 17. Then kindly see there's a para 6 where the finding starts. Where is on can you see on page 19 then the Manish Kumar judgment which I just cited, same paragraph has been reproduced here, which I read yesterday. Now kindly see, now I'm not reading this again. Then kindly see para 6.2 on page 24. Am I with Honorable Court? Para 6.2. Now this issue has already been decided by Delhi High Court. In the matter of Rajiv Chakraborty, in the case of Rajiv Chakraborty, while considering the provisions of IBC together with the PMLA, the court in para 102 to 109 has held as under. Then Lordship is a relevant para on page 27, the observation with respect to 32A and PMLA. Para page 27, para 104 is Chali Tron line. Section 32A of IBC on the other was introduced by amending Act number 1 of 2020 with retrospective effect from 28 December 2019. The introduction of Section 32A constitutes an event of vital importance since it embodies a provision which effectively shut out criminal proceedings, including those under the PMLA upon CIRP reaching the defining moment specified therein. However, when the legislature introduced the said provision, it was conscious and aware that the fact that the provisions of PMLA could be enforced against the properties of the corporate debtor, notwithstanding the pendency of the CRIP. This court notes in light of the extent to which section 14 could be recognized as legally operated under the statutory scheme, and as has been explained here in above. Notwithstanding anything this above, legislature choose to structure that provision in a manner that the authorities under the PMLA would cease to have the power to attach or confiscate only when resolution plan has been approved or where a measure towards liquidation had been adopted. The statutory injunction against the invocation or utilization of the powers available under the PMLA was thus ordinated to come into the effect only once the trigger events initiated under section 32A came into effect. The legislature thus in its wisdom choose to place an embargo upon the that's skip the 4-5 lines, then para 106, my lord. Section 32A, which came to be introduced in 2020 in IBC, also represent the later enactment for the purpose of evaluating the non-obtained clause. Argument is canvassed on behalf of the petitioner. It would be pertinent to observe that subsequent amendment in an existing statute has also been recognized to be viewed as a later act for the purpose of answering the import of a non-obtained clause. Then this was a fact in this Ketan Parekh, there was a question of two enactment which would prevail. There was a 1992 act, and that is
1992 special courts into bracket trial of offences related to transaction securities act 1992 and debt recovery tribunal act 1993, which would prevail. In that, the Supreme Court held that in 1992 act, in 1994 there was an amendment on section 9A, and therefore it would be construed as a 1992 act has came into effect in 1994, and therefore that will prevail. That was a discussion continues. I'm not reading those discussion, my lord. And then kindly see page 35 straightway. Para 108. Am I with honorable court? On consideration of this aforesaid, the court come to the conclusion that section 32A would constitute as a pivot by virtue of being the later act and thus govern the extent to which the non-obtained clause insane in the IBC would operate and exclude this operation of the PMLA. As has been observed here in above, while both IBC and PMLA are special statutes in the generic sense, they both seek to subserve independent and separate legislative objects. The subject matter and focus of the two legislations is clearly distinct. When faced with a situation where both the special legislatures incorporate non-obtained clause, it becomes the duty of the court to discern the true intent and scope of the two legislation. Even though the IBC and section 238 thereof constitute as a later enactment when is viewed against the PMLA which came into force in 2005, the court is of this considered opinion that the extent to which the later was intended, the capacity of the IBC is an issue which must be answered on the basis of section 32A. The introduction of the provision in 2020 represents the last expression of intent of this legislature and thus this embodiment of this extent to which the provisions of PMLA are to give way to proceedings initiated under the IBC. The court has independently come to the conclusion that the power to attach under the PMLA would not fall within the cane of section 14(1)A of this IBC. Though section 32A, the legislature has authoritatively spoken of this a terminal point, whereafter the powers under the PMLA would not be exercisable. The events which trigger its application when reached would lead to the erection of this impregnable wall which cannot be breached by invocation of the provisions of PMLA. The non-obtained clause finding place in IBC thus can neither be interpreted nor counted to have an impact far greater than that envisaged in section 32A. The opposite issue stands answered accordingly. So even this issue all has been considered by these various other high courts, and this Delhi High Court has been followed by our High Court. What my learned and is everywhere it has been only seen whether resolution plan is been sanctioned or not. It is not to be seen by the court for seizing the criminal proceedings or to terminate the criminal proceedings, whether that compliance has been done or not. Because this plan runs for a number of years together. This proceeding cannot be held for the all. Neither the proceedings can be stalled or have a status quo till the plan is being implemented. Those are on the proceeds of crime. Is relying on Vidya Mandalan Chaudhary, those para 250 onwards. What would be the proceeds of crime? Here, what are the petitioner purchases a property in this auction held in the NCLT? And even as a purchase of a property which is being considered as the proceeds of crime was attached. Therefore, straightway they filed a writ petition before the High Court. The court said neither it is proceeds of crime, and therefore there is an issue whether under the IBC auction as a property was purchased, can it be taken out? So ultimately by application of section 32, they say this possible once 32A comes into the picture, all proceedings would be ceased. So in none of the judgment, it is said that one has to, either the court has to follow or the university has to follow the implementation of the scheme, or it has to be seen whether there's any breach of conditions or not. Had there been any breach, it would have been brought to the notice before this honorable court. And as of today, there is no breach. That my learned friend confirms. If as of now there is no breach, then I must be discharged. That is what, please.
Sir, first of all, my learned friend, he has filed some documents in support of his discharge application, the NCLT order, and there are some other documents. So my first objection is that at the time of deciding discharge application, the documents brought out by the defense, it could not be seen. And only the documents which have been filed by the prosecution agency is required to be seen as per the judgments of Honorable Supreme Court. Now, so far as Section 32 is concerned, that is a legal issue involved. And another section is Section 238 of insolvency and bankruptcy. That is a overriding section. So there is also one section in PMLA Act, that is Section 71. That is also an overriding effect. So in all the judgments, there is no clarity about the which one will override or which one will not override. That is what Manish Kumar Srivastava, that is a judgment of Delhi High Court. But the judgment of Honorable Supreme Court, that is Manish Kumar judgment. And another thing is that some matters are pending before the Honorable Supreme Court also, which I came to know that in that GSPC, the company which has acquired this company, DPIL, it is also party before the Honorable Supreme Court. So the matter is sub judice before Honorable Supreme Court also. In the order of NCLT also, this fact is mentioned. That is para number para number 5, sir. Page number 5, sir, on the top. Against that order, Enforcement Directorate filed an appeal before the Honorable Gujarat High Court dated itna the Honorable Gujarat High Court. Sir, page 5 है, top की line से. Sorry, sir. Running page is 34, sir. Running page is 34. Sir. Yes. Against that order, Enforcement Directorate filed an appeal before the Honorable Gujarat High Court dated itna. The Honorable High Court, Gujarat High Court again confirmed the attachment. Against that order, the RP filed special leave petition bearing number itna before the Honorable Supreme Court. The Honorable Supreme Court passed interim orders directing to maintain status quo relating to the attachment of the assets of the corporate debtor, and that proceeding is still pending before the Honorable Supreme Court. Now, another thing is what Section 32 subclause 2 says. That is running page is 6 of their application, sir, of their discharge application. Type page, sir. No action shall be taken against the property of the corporate debtor in relation to an offence committed prior to the commencement of the corporate insolvency resolution process of the corporate debtor, where such property is covered under a resolution plan approved by the adjudicating authority under Section 31, which results in the change of control of the corporate debtor to a person or sale of liquidation assets. Now, what the explanation is important, explanation first. An action against the property of the corporate debtor in relation to an offence shall include attachment, seizure, retention, or confiscation of such property under such law as may be applicable to the corporate debtor. So, in our case, we have neither seized your property, neither attached your property, neither confiscated your property, because that has been done by ED. So that is the public prosecutor of the ED will reply to that. So we have not attached such property. We have made
DPIL as an accused because you have obtained such and such loan from the consortium of banks, and which the amount was 2,600 crores approximately. The account turned NPA, the amount was not paid. So we have made a company the accused because as per law of Honorable Supreme Court, although company cannot be hanged, but it can be imposed for penalty and fine. As per the judgment of Honorable Supreme Court, the latest, the judgment, landmark judgment on this point is Honorable Supreme Court is Iridium India Telecom Limited versus Motorola Incorporated and others. There is citation is, sir. Yes, sir. And another judgment is of Honorable Supreme Court, that is Constitutional Bench judgment. The judgment is Standard Chartered Bank and others versus Directorate of Enforcement and others. So I have highlighted the relevant portion, so I'm not going to read out that second bit. So our contention is that this section 32, it absolves the new directors who have undertaken the company, that is DPL, but it does not exonerate the company, because company is still liable for penalty and fine. We have not prosecuted the new directors because section 32 immunes protect you, and neither you have committed any offense, only you have purchased or you have acquired that company. But here the company was in existence at that time also when the offense was committed. So that can be clearly held by the Honorable Supreme Court, that it cannot be hanged, but it can be punished and fined. So what if tomorrow, after conclusion of trial, if the Honorable Court comes to conclusion, okay, now company is required to be punished and fined, then it will not be possible to revert back. And the matter is also sub judice before Honorable Supreme Court. What the outcome will come, that is also relevant. So my humble submission is that the application is devoid of any merit and it is liable to be rejected. And answer the short in 5 minutes, madam. The first contention raised by my friend about those documents which are not the part of the charge sheet. And I like to invoke section 32A of the IBC, I have to produce the document before this honorable court for the satisfaction of this honorable court and to show that the order of resolution plan has been accepted and order has been passed by NCLT. So these are the, and I'm invoking statutory provisions, section 32A. So I'll have to meet with the basic ingredient of section 32A. And these orders are the quasi-judicial authority. It is a tribunal. So it cannot be said, it's a public domain. It is not something kind of the private documents which cannot be looked into by this honorable court. Like this, any other judgments, I can cite at bar also, the judgment passed by NCLT. It is only for the convenience I have produced as an NCLT order. Number one. Number two, this is the second ingredients requirement of this section 32A, that is the prison management is not in connected directly or indirectly in the management of the company or the previous directors. So therefore, I have to show this is a list of these directors. Who are the list of the directors as on today? So show as to my learned pen can meet with that the present directors, there's any connection with this erstwhile director or there's a present directors were in charge of the company or in day-to-day business. So to facilitate to them and to arrive at a conclusion by these honorable court, these are the necessary documents and it's a part of the NCLT order. So this it isn't basically for adjudication is a required document. So this cannot be outstayed. Number one. Number two, about my learned pen referred running page 34 and by said there is an attachment order has been challenged before the Supreme Court. Supreme Court cannot straightway discharge me from the proceedings, but the discharge I have to come before this honorable court.
And challenge into attachment order is a separate thing and discharge is a separate. Both are the separate provisions. Those are the interim measures of the attachment of this property. And here I am for a discharge invoking section 32A. Both under different provisions, different sections. That challenge under the attachment would read section 32, read with section 14 of the IBC. That is a different aspect. And in that also the Supreme Court has granted status quo in our favor. Whereas here I am for the discharge on the invocation and interpretation of those provisions of law. And our High Court in the judgment which I set up, Justice Gita Gopi, and today's a judgment which makes very clear. Then there's a next, my learned friend was provide. My learned friend does not read as a subsection 1. Subsection 1 says, "This is a criminal proceedings, matter ends." Then my learned friend relied on 2 Supreme Court. Both the Supreme Court judgment says company cannot be prosecuted, it can be convicted, and fine can be recovered. Now here there's a provision of section 32 itself says the proceeding would cease against the company. There is no question of imposition of fine against the company. So if there's a company, because section 32 itself envisages that no proceeding should be ceased. Can you see the key word of section 32? Can you see again page 6 of my application, which I have already highlighted, my lord. Page 5 of my application. The section 32 has been copied. May I read, my lord? Liability for prior offenses, etc. The title itself is very clear. Then, notwithstanding, so there were non-obtained clause is already there, which has been amended in 2020, and as held by this our High Court, following Delhi High Court, that this will prevail and have a overriding effect on any other act. So this has overriding effect on PMLA as well as on IPC offenses. Notwithstanding anything to the contrary contained in this code or any other law for the time being in force, so any other law covers both IPC and CRPC as well this PMLA. The liability of a corporate debtor for an offense committed prior to the commencement of this corporate insolvency resolution process shall cease. The corporate debtor's liability shall cease, and the corporator shall not be prosecuted for such an offense from the date of resolution plan has been approved. The moment plan is approved, he shall not be prosecuted further for the offense. That's all. So language of the section is very clear. So therefore, the judgment which my learned friend is relied on the 2011 and 5 on the question as a company can be prosecuted, company can be convicted. Yes, proposition here, that is what I said. Section 32A is an exception to the criminal jurisprudence, which says that the company can be prosecuted, and if the company is exonerated, directors cannot be prosecuted. This is absolutely a new proposition has been initiated by this legislature, and the legislature is the master of the enactment of the law. Once the legislature has done and the Supreme Court has approved section 32A, and the Union of India is very, very clear on his stand as noted by the Supreme Court in Manish Kumar judgment, this cannot run counter to that latest judgment. Then the last my learned friend says, what about in case of the company here? There is no question of holding company guilty, because section 32 very clear that proceeding, the moment resolution plan is passed, proceeding ceases. If this application to be rejected, then that section has to go by. And therefore, I'm invoking purely the legal proposition of law, and law as on today is in my favor. Therefore, these applications requires to be allowed, please. And I'm relying on those 2 judgments which I cited in hearing the PMLA, my lord. I'm obliged.
9 તારીખ 9 તારીખ નહીં, I'm obliged. For order, જોશું બધા સાથે ઓર્ડર કરીશું please. ઈડી નું જોઈ લેશું Because what ઈડી માં હજી હિયરિંગ કન્ટિન્યુઅસ છે અચ્છા તો પછી બધા એક સાથે only for the production of the judgment. That is why I also searched and I got this judgment. So now that issue is now over. અહીંયા Nothing બધા એક further. સાથે કરીશું. This is what the latest in has been taken by them. પેલો ઓર્ડર આજે 207 વાળો આજે થશે તો કરી આપીશ એક ઓર્ડર આ જો રહ્યા છે 207 207 કાલે જોઈ લેજો જી ઠીક કાલે કરી આપીશ સ્મોલ રિક્વેસ્ટ હતી કે એન્ટિસિપેટરી બેલ ફાઇલ કરી છે એમાં ઓબ્જેક્શન છે રજિસ્ટ્રીને એનું અરજીના આધારે કરેલી છે એટલે સાહેબ સ્પેસિફિક અરજી નંબર મને જાણવા મળ્યો એટલે મેં લખ્યો છે સાહેબ હવે અરજીની કોપી માંગે હું માંગવા જાઉં તો મને તો અરેસ્ટ કરી દે સાહેબ એટલે સાહેબ લઈ લેશ એ રિક્વેસ્ટ હતું ફાઇલિંગ કહી દેજો લઈ લેવાનું લેવાઈ જશે જીપીઆઈડી 24/21 એક છે આજે બી પ્રેઝન્ટ રિપોર્ટ મેં પ્રેઝન્ટ કર્યું છે નવો રિપોર્ટ છે સાંભળ્યા તમને સોરી સર તમને સાંભળ્યા બીજું કઈ કહેવાનું નથી ને આમાંથી મેડિકલ બસ પીપી નહીં સાંભળ્યા એવું થઈ જશે એપ્રોપ્રિએટ ઓર્ડર બી પાસ કરી આપજો મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાનું ફિઝિયોથેરાપી પ્લીઝ સર સિરિયલ નંબર 28 એમાં તારીખ નાખવી પડે 13 તારીખ મળે 13/3 પ્લીઝ સર ઓબલાઈ લાઈવ બંધ કરી દેજો લાઈવ બંધ કરો એફએસ પેન્ડિંગ 13 તારીખ 13 તારીખે એફએસ લઈ લઈશ બાકીનું કોઈનું બાકી હોય તો